إني نحيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذن وما أنا من المهتدين. Say, here Prophet ﷺ is asked to declare this information to the people around that I have been forbidden. Indeed, I am forbidden that I worship those whom you call from besides Allah. There was one delegation which came to Prophet ﷺ having a dialogue and saying that we are ready to accept Allah also as a God. So, but on a contract that you should come and accept our gods. There are already 300 plus deities inside Kabatullah and people are worshipping. Adding one more deity for Allah is not a big deal for us. So we are ready to accept Allah is also as a God. But you should accept our 300 plus deities. This was one kind of an argument or the negotiation that disbelievers had with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Here Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is making it very clear and Allah is asking Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to make it very clear that there is no compromise in the matter of worshipping other than Allah. I have been forbidden that I worship those whom you call from besides Allah. Say, not I will follow your vain desires. You are having lot of desires. You have lot of fictional stories about the deities and gods and everything. I am not here to do that. I am not here to follow your desires. Say, if I do so, certainly I would go astray in such a case. Isn't can be translated as in such a case, and not I will be among the guided ones. If I get succumbed to the pressures that you put on me for accepting all other deities also as a god, then I will go astray. Then I will also get misled and not I will be guided. So what I was supposed to do now? Say, verily, I am on a very clear proof from my Lord. While I deny with it, I mean, whatever arguments that you put forth in front of me, I completely deny it, and not I have what you seek to hasten it. This is something people generally made fun of it or made continuous demand on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. One is either to accept our gods. If you're not doing it, then if you dare, if you claim that you are a prophet, then bring the punishment. Then bring it now itself. We want to see it. Whether you have power to do it. That's what a challenge that generally people put forth with any prophet for that matter, even with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Here, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is giving a reply, not I have what you are seeking to hasten. I mean, you are hastening for a punishment. I don't have any power to do it right away. That is with whom? That is with Allah. In al-hukman, not this, the decision is except with Allah. Allah has to decide when to send down those punishment. I have nothing to do on deciding when, whom, and who should be punished at all. And further, he relates the truth while he is the best of the deciders. For example, say if that is with me what you hasten, what you seek to hasten of it, which means that refers to the punishment that you are calling for. If you think that I am having power to do it, then surely would have been decided the matter long ago. Long ago, the matter would have been decided between me and you, while Allah knows best of the wrongdoers. While Allah, and with Him is the keys of the unseen, and no one knows it except Him, and He has a lot of unseen information when to do something and whom to be afflicted. All that is with purely with Allah. I have no role in it except Him. None knows it except Him. He knows what is in the land, what is in the sea, and even He has the data of not falls of any leaf for that matter. Any leaf that falls from the tree, even that is getting accounted in his book, but he knows it. And not even a grain that is in that too inside the darkness of the earth, even if it is in the darkness of the earth, in the deep sea for that matter, even that is being known by Allah. And not the moist or not the dry, all is being known to Him, but everything is in the record clear, and He is documenting everything, and He is taking care of everything. That is that He is doing it.
ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இப்படி ஒரு அறிவிப்பு செய்யும்படி அல்லாஹ் சொல்கிறான், கூறுவீராக, நிச்சயமாக நான் தடுக்கப்பட்டுள்ளேன். அதாவது நான் வணங்குவதற்கு எவற்றை நீங்கள் பிரார்த்திக்கிறீர்களோ அல்லாவை தவிர, நீங்கள் பிரார்த்திக்கக்கூடிய சிலைகளையோ தெய்வங்களையோ அவற்றை நான் வணங்குவதற்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஒரு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு ஒரு 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 சாய்ஸ் கூட கொடுக்கப்பட்டுச்சு. என்ன சாய்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது? நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அல்லாவை இறைவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். நாங்கள் ஏற்கனவே வச்சிருக்கிற 300க்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் காபத்துல்லாவில் இருக்க, இவைகளை நீங்கள் என்னது கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். இப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வாங்க, இப்படி ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வாங்கன்னு ஒரு அழைப்பு குறைஷிகளால் என்னது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி முறையில் கொடுக்கப்பட்டது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமே அல்லாஹ் இப்படி ஒரு அறிவிப்பு பதில் சொல்லும்படி சொல்லுகிறான். அது நிச்சயமாக நான் தடுக்கப்பட்டுள்ளேன். அதாவது நீங்கள் சொல்லும்படியான ஒரு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வருவதற்கு எனக்கு ஒரு விதமான அனுமதியும் கிடையாது. எனக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? நான் பின்பற்ற மாட்டேன் உங்களுடைய ஆசைகளுக்கு, உங்களுடைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் நான் பின்பற்ற மாட்டேன். பிறகு திட்டமாக ஒருவேளை உங்களுடைய பிரஷருக்கு, நீங்கள் தரக்கூடிய அழுத்தத்திற்கு பணிந்து நான் அதனை ஏற்றுக்கொண்டால் நான் வழி தவறி விடுவேன். அவ்வாறு செய்தால் பிறகு நான் இருக்க மாட்டேன், நேர்வழி பெற்றவர்களிலிருந்து நான் இருக்க மாட்டேன் என அறிவித்து விடும்படி அல்லாஹ் சொல்கிறான். பிறகு கூறுவீராக, நிச்சயமாக நான் நான் எதற்கு உங்களுடைய நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த தெய்வங்களை பத்தின அந்த கட்டுக்கதைகளை நான் ஏன் ஏத்துக்கணும்? ஏன் ஏத்துக்க தேவைன்னா, எனக்கு ஏற்கனவே இறைவனிடமிருந்து ஒரு அத்தாட்சி வந்திருக்கிறது. நிச்சயமாக நான் ஒரு அத்தாட்சி எனது இறைவனிடமிருந்து வந்திருக்கிறது. கஸ்ஸப்தும், ஆனால் நீங்கள் தான் அதை பொய்ப்பிக்கிறீர்கள். இது எது? குர்ஆனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றார்கள். பிறகு நீங்கள் எதற்கு அவசரப்படுகிறீர்களோ, பிறகு என்னிடம் இல்லை எதனை நீங்கள் அவசரப்படுத்துகிறீர்களோ. அப்ப எப்போதுமே தூதரிடம் 2 செய்தி வரணும். ஒண்ணு, நாங்க சொல்றதை நீங்க கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மிரட்டல் வைக்கப்படும். 2வது, ஒருவேளை நாங்க சொல்றதை நீங்க கேட்கலன்னா, நீங்கள் சொல்வது மாதிரியான வேதனையை இப்பொழுதே எங்களுக்கு கொண்டு வாங்கன்னு என்னது சேலஞ்சு, சபதம் என்னது எப்போதும் கவும்கள் கேட்கறது உண்டு. இங்க அதே போல என்னது, நீங்கள் எதற்கு அவசரப்படுகிறீர்களோ, அதாவது தண்டனை உடனே வரணும்னு அவசரப்படுறீங்களா, அது ஏகிட்ட கிடையாது, யார்கிட்ட இருக்கு? பிறகு அதற்கான அதிகாரம் தவிரவே அல்லாவிற்கு மட்டுமே இருக்கிறது. அவன் தான் முடிவு செய்யணும் எப்போ தண்டனை கொடுக்கணும்னு. பிறகு அவன் விவரிக்கிறான் உண்மையை எல்லாம் விவரிக்கிறான். பிறகு அவன் தான் மிக மேலானவனாக இருக்கிறான் தீர்ப்பு வழங்குவதில், தீர்ப்பாளர்களில். கூறுவீராக, ஒருவேளை நீங்க நினைப்பது போல அது என் கையில் இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்களா? கூறுவீராக, என்னிடம் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக எதனை நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்களோ, அதாவது உங்களுக்கு வரக்கூடிய தண்டனைக்கு அவசரப்படுறீங்களே, அது என்கிட்ட இருந்தா இன்னமும் ஜனங்க என்னது தவறுகள் செய்யும் பொழுது அவர்களை தடுக்க நம்ம ஏதேனும் நசியத் செஞ்சா இதே சேலஞ்ச் இன்னமும் வைப்பது உண்டு. முடிஞ்சிச்சுன்னா வரட்டுமே பை, பார்க்கலாம் பை, போட்டு பார்த்துக்கலாம் பை, வருதான்னு பார்க்கலாம் பை அப்படின்னு ஜனங்க சொல்லுவது போல இங்கே அந்த காரியம் என்னிடம் அந்த அதிகாரம் இல்லை. ஒருவேளை என்னிடம் இருந்திருந்தால் எப்பொழுதோ இந்த காரியம் எல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு மத்தியில் இருக்கிற இந்த பேச்சுவார்த்தையில எப்பொழுதோ முடிஞ்சிருக்கும். முடிக்கப்பட்டிருக்கும் காரியம் எனக்கு மத்தியிலும் உங்களுக்கு மத்தியிலும். பிறகு அல்லாஹ் மிக அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அநியாயக்காரர்களே. பிறகு அவனிடமே இருக்கிறது சாவிகள், மறைவானவற்றின் எல்லா சாவிகளும் அவனிடம் இருக்கிறது. பிறகு அறிய மாட்டார் அவற்றை, அவனை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள். அவன் நிறைய மறைவான செய்திகளை வைத்திருக்கிறான். அதனை அல்லாஹ்வுடைய அனுமதி இல்லாமல் யாராலும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இன்னும் அறிகிறான் எவற்றை அல்லாஹ் நிலத்தில் இருக்கிறதோ, பிறகு எவைகள் நீரில் இருக்கிறதோ அனைத்தையும் அறிகிறான். ஏன் எந்த ஒரு இலையும் விழுவதில்லை, ஓர் இலையும் தவிரவே அவன் அறியாமல் எந்த இலையும் என்னது உதிர்வதில்லை. ஏன் எந்த ஒரு வித்தும் சரி, அது இருளில் இருக்கக்கூடிய வித்து, நீங்க பூமியில புதைக்க வைக்கக்கூடிய அந்த வித்துக்கள் எல்லாம் பூமியில இருட்டில் தானே இருக்கு. அதனையும் யார் அறிகிறான்? அல்லாஹ் அறிகிறான். பிறகு அதற்கும் அல்லாஹ் உயிர் கொடுக்கிறான். பிறகு இன்னும் அது பசுமையானதாக இருந்தாலும் சரி, உழந்திருந்தாலும் சரி, தவிரவே அனைத்தையும் ஒரு பதிவேட்டில் அல்லாஹ் தெளிவாக பதிவு செய்திருக்கிறான். என்ன அல்லாஹ் தன்னுடைய டாக்குமெண்டேஷனை பத்தி இவ்வளவு விவரமாக இந்த பகுதியில் பேசுகிறான். யா somebody can. وهو الذي. And these ayat is now trying to explain about the supreme qualities that Allah alone possesses. And He is the one who takes out your soul by the night. He knows what you committed by the day. And you know that every day, on every night, that whenever a person gets into sleep, his ruh goes back to Allah, and it comes back once he wakes up. And that's what here Allah is noting down. And He is the one who takes your soul by the night. And He knows what you are committing by the day. So all 24/7, you are under the surveillance of Allah. And He rises you up therein. And so that
fulfills the term specified. I mean, once the ruh that leaves at night is coming back on the daytime, so that until this process continues, until his lifetime specific term is getting fulfilled. Until then, it happens. Then towards him will be your return. Then he will inform you about what you used to do. And he is now Allah. He is Kahir. This is a unique quality of Allah. He is a subjugator, which means he suppresses everybody. And everybody is under his own control. And he has got omnipotence and he has got supreme power to execute his instruction and his ideas without any interference or stoppage or opposition from anybody else in this universe. And he is subjugated over his slaves. And he sends over you the guardians until when comes one of you the death. This refers to the angels that has been sent as a guardians. And this happens until a person reaches the death and takes him a messengers while they do not fail to do it. And no angel will skip away from doing such activity. And then they are returned towards Allah. After leaving, after dying, these souls will reach back to Allah. And he is their protector and he is the true protector. Allah, unquestionably, undoubtedly, to him is the judgment and he is very swiftest in taking the reckoning. I mean, when the bill is being prepared for you, that happens with no time and he has all the records at his tip. And say, after explaining about Allah's quality, now Prophet ﷺ is asking this peculiar question and this repeated many times in the Quran, and saying, who saves you from the darkness of the land and in the sea? This is, some Mufassirin says that this refers to the it's a metamorphical statement where darkness in the land and sea refers to when you go to a remote place where you find very terrified and you want yourself some help to happen for you, then whom you are calling? Are you calling XYZ or you are calling only one God? And you call him humbly and secretly to come out of such kind of danger. And if he saves you from this, if that calamity is you have been saved from that calamity, how you behave? What is your reaction? And surely we will, and you say that if he saves us from this punishment, surely we will become among the thankful ones. We will become grateful ones. But once it happens, say, Allah saves you from it and from every distress for that matter. Allah is only saving you. Yet you are associating partners. Once that matter gets over and once he gets relieved, then he started associating partners with Allah. What injustification that these people are doing. பிறகு அல்லாஹ் அவன்தான் கைப்பற்றுகிறான் உங்களை இரவில் உங்களுடைய உயிர்களை அல்லாஹ் கைப்பற்றுகிறான். பிறகு ரூஹ் என்னது அல்லாவிடம் போகிறது தூங்கும் பொழுது. பிறகு அறிவான் எவற்றையெல்லாம் அவர்கள் செய்கிறார்களோ பகலில் அறிவான். பகலில் அறியக்கூடியவனாக இருக்கிறான். பிறகு அல்லாஹ் எழுப்புகிறான் உங்களை. பிறகு எதுவரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது? இரவில் அல்லாவை இந்த ரூஹு சந்தித்து விட்டு பகலில் உங்களுக்கு வருவது எது வரைக்கும் நடக்கிறது அப்படின்னா, அவருடைய தவணை முடிக்கும் வரை, அவருக்கான ஆயுள் காலம் முடிக்கும் வரை இந்த சைக்கிள் என்னது கண்டினியூ ஆகிறது. பிறகு அவன் பக்கமே அவனுடைய தவணை முடிந்து விட்டால் பிறகு அவன் பக்கமே, அல்லாவின் பக்கமே உங்களுடைய மீளும் இடம் இருக்கிறது. பிறகு அவன் அறிவிப்பான் உங்களுக்கு எதனை நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தீர்களோ அவற்றை அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். பிறகு அவன்தான் ஆதிக்கம் உள்ளவனாக இருக்கிறான். தன்னுடைய அடியார்கள் மீது ஆதிக்கம் கொண்டவனாக இருக்கிறான். பிறகு இன்னும் அனுப்புகிறான் உங்கள் மீது காவலர்களை அல்லாஹ் அனுப்புகிறான். இறுதியாக வந்தால் உங்களில் இருந்து எவருக்கேனும் மரணம் வந்தால், மரணம் வரும் வரை உங்களுக்கு அல்லாஹ் மலக்குகளை காவலடிகளாக அனுப்புகிறான். பிறகு கைப்பற்றுகிறான் அவரை. நமது தூதர்கள் கைப்பற்றுகிறார்கள். அவர்களுக்கு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டால் பிறகு அதில் எந்த விதமான குறைவும் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். யாரும் அந்த மரணத்திலிருந்து எனது தப்பித்து விட முடியாது. பிறகு திருப்பப்படுவார்கள் அல்லாவிடமே, அனைவரும் திருப்பப்படுவார்கள். பிறகு அவனே அவனுடைய எஜமானனாக இருக்கிறான், உண்மையான எஜமானன். பிறகு அறிந்து கொள்ளுங்கள், பிறகு அவனுக்கே உரித்தானது, எல்லா அதிகாரமும் அல்லாவிற்கே உரித்தானது. பிறகு அவன்தான் மிக தீவிரமானவனாக இருக்கிறான். கணக்கெடுப்பதில் கணக்கிடுபவர்களில் அவன் மிக தீவிரமானவனாக இருக்கிறான். அவனுடைய கணக்கு எந்த விதமான பிழையும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக எடுக்கக்கூடிய கணக்காக இருக்கிறது.
சே யார் கூறுவீராக, யார் பாதுகாப்பான்? உங்களை இருளில் இருந்து யார் பாதுகாக்கிறார்? தரையிலும் சரி, கடலிலும் சரி உங்களுக்கு இருள் ஏற்பட்டுவிட, இருள்னா இங்க இங்க சில பேர் என்னது எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொன்னா, உங்களுக்கான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விட்டால், அது நிலத்திலோ கடலிலோ ஏற்பட்டாலும் சரி, பிறகு யாரை நீங்கள் பிரார்த்திக்கிறீர்கள்? அவனிடமே பிரார்த்திக்கிறீர்கள். பணிவாகவும் மறைவாகவும் நீங்கள் என்னது பிரார்த்திக்கிறீர்கள் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வருவதற்காக. பிறகு அவன் இப்படி சொல்லி பிரார்த்திக்கிறீங்க, நீ என்னை பாதுகாத்தால், எங்களை பாதுகாத்தால், இதிலிருந்து பாதுகாத்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஆகிவிடுவோம், நன்றியாளர்களிலிருந்து ஆகிவிடுவோம் என சொல்லி பிரார்த்தனை செய்கிறீர்கள். பிறகு கூறுவீராக, அல்லாஹ் தான் பாதுகாக்கிறான் உங்களை இதிலிருந்து, இன்னும் இன்னும் எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும் அவனே உங்களை பாதுகாக்கிறான். பிறகு நீங்கள் பாதுகாத்ததற்கு பிறகு நீங்கள் இணை வைக்க கிளம்பி விடுகிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் இங்கே குற்றச்சாட்டை பதிவு செய்கிறான். ஐ ஹவ் காட் சம்